පහුගිය chapter එකකින් අපි සාකච්ඡා කරේ activities related to the lesson. ඊට පස්සේ අද සහ මේ chapter එකකින් අපි සාකච්ඡා කරනවා workbook එකේ ඔබේ පිරිවෙන් grade 5 English book එකේ workbook එකක් තියෙනවනේ ඔබ සියලු දෙනාට වැඩ කරන්න. අපේ ස්වාමීන් වහන්සේලාට මෙහෙණින් වහන්සේලාට ඒ වගේම පිරිවෙන් අධ්‍යාපනය ලබන සියලු දරුදරියන්ට අධ්‍යාපනය ලබනකොට ඔයගලන්ට තියෙනවා workbook එකක්. ඒ workbook එකේ activities තමයි මේ කොටසෙන් අපි කරන්න. ඉතින් ලස්සන කවියක් තියෙනවා poem එකක් study කරන්න. ඒ poem එකෙන් පස්සේ ඒකට අදාළ activities කීපයක් තියෙනවා. ඒ වගේම තවත් activities කීපයක් තියෙනවා. අපි මේ chapter එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අන්න ඒ කොටස ගැන අවධානය යොමු කරන්න. හොඳයි. activity book එකේ තියෙන activity එක activity 3 එකේ number එක read the poem and answer the questions given. දීලා තියෙන ප්‍රශ්න වලට poem එක කියවලා දීලා තියෙන ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු සපයන්න. අපි ගත්තොත් මේකේ තියෙන්නේ the town child කියලා. මුලින් අපි කියවනවා ඊට පස්සේ දෙවෙනි පාර අපි විස්තර කරනවා ඊට පස්සේ තුන්වෙනි පාර හොඳින් ලස්සනට කියවනවා. right. පළවෙනි පාර කියනවා the town child. I live in the town in a street. It is crowded with traffic and feet. There are buses and motors and trams. I wish there were meadows and lambs. The houses all wait in a row. There is smoke everywhere that I go. I don't like the voices I hear. I wish there were woods very near. මේක අයිරින් තොම්සන් කියලා එක්කෙනෙක් තමයි ලියලා තියෙන්නේ මේ කවිය. එතකොට දැන් අපි අධ්‍යයනය කරොත් මේ කවිය එකපාරටම බැලු බැලමට මෙච්චර ලස්සනද මේ ළමයාගේ මොනවද මේ කියන්නේ කියන එක අපිට තේරෙන්නේ නැහැ. නමුත් ස්ටඩි කරාට පස්සේ අධ්‍යයනය කරාට පස්සේ ඔබ සියලුම දෙනාට මේක ලස්සන පැහැදිලි වෙයි. හරි ලස්සන කවියක්. මොකද්ද කවිය? The Town Child. The Town Child කියලා කියන්නේ නගරේ ජීවත් වෙන නාගරික දරුවා. නාගරික දරුවා කියන එක. ඒතර නාගරික දරුවා නගරේ තමයි ජීවත් වෙන්නේ. අපි මේ කොන්ටෙක්ස්ට් එක ගන්න පුළුවන් ලංකාවටත් අපිට ගන්න පුළුවන්. ලංකාවේ නාගරික දරුවෙක්ගේ හැඟීම් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඔවුන් නගරේ ජීවත් වෙනවා every facilities with them. නමුත් ඔහු හිතන්න පුළුවන්. ඔහු ඇය හිතන්න පුළුවන් වෙනස් ක්‍රමයකින්. ඒක තමයි මෙතනදී කතා කරලා තියෙන්නේ. හරිම ලස්සන කවියක් බලන්න verses දෙකයි තියෙන්නේ. verses දෙකයි තියෙන්නේ. නමුත් හරිම සුන්දර විදිහට කියලා තියෙනවා නගරේ මොකද්ද ගම මොකද්ද නැත්නම් ඔහු කැමති තැන් මොනවද කියන එක. The town child නාගරික දරුවා නැත්නම් නගරේ ඉන්න දරුවා. I live in the town in a street. I live in the town. මම ජීවත් වෙන්නේ නගරේ. town එක. In a street. කොහෙද ජීවත් වෙන්නේ? මාවතක street එකක් මාවතක ජීවත් වෙන්නේ. නගරයේ මාවතක තමයි ජීවත් වෙන්නේ. නගරයක් කියලා ගත්තාම අපිට දැනෙන එකම දේ තමයි what we understand is like yes all the facilities are available. සියලුම මොනවාද පහසුකම් ලැබෙනවා. ඉක්මනින් ගමන් යන්න ප්‍රවාහන පහසුකම් ලැබෙනවා. බැංකු කටයුතු කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපි කියමු කඩේකට යනවා කියලා ඒ මොන හරි බඩු purchase කරන්න if you want to purchase anything yes you can do that one. The facilities are available. Api කියමු medical facilities yes exactly so you will be like it's like walking distance for any place. Walking distance කියලා තමයි හැම වෙලේම පාවිච්චි කරන්නේ. Pipe borne water වතුර තියෙන ඕන වෙලාවක and then electricity yes you get that one and then the telephone facilities everything is available. Especially transportation, medical help everything is available in the cities. නගරේ ඔය ඔක්කොම තියෙනවා. ඉතින් මේ දරුවා කියන ඒ නගරේ තියෙන දේවල් නගරේ තියෙන දේවල්. ඒවත් එක්ක මිනිස්සු ලෝකෙම මිනිස්සු නගරයට කැමතියි. මේ දරුවා කියනවා පටන් ගන්නකොටම I live in the town. මං ජීවත් වෙන්නේ නගරේ. In a street. කුඩා වීදියක ජීවත් වෙනවා. In a street. කියනවා කොහොමද ඒක කියලා. It is crowded with traffic and feet. හරි ලස්සනට කියනවා මිනිස්සු කියලා කියන්නේ නැතුව වෙන විදියකට. It is crowded with traffic. Traffic කියලා කියන්නේ රථ වාහන. Traffic කියන්නේ රථ වාහන. මේක crowded පිරීලා පවතිනවා. Crowded පිරී පවතින මොනවෙන්ද? Traffic රථ වාහන වලින්. රථ වාහන කිව්වහම රථ වාහන විතරක්මද? නෑ. Traffic කිව්වහම
රථවාහන ඒවා වල ශබ්දය කොච්චර ශබ්දද නේ? ඒ වගේම ඒවෙන් පිට වෙන දුම, ඒ වගේම ඒවෙන් පිට වෙන තාපය නැත්නම් රස්නේ, the heat. When you understand traffic is just something, just one word, or ඒක තේරුම ගත්තොත් yes or රථවාහන. But when you dive deep, ටිකක් ඇතුළට ගිහලා බැලුවොත් you understand that one. What does it mean? ඒකේ තියෙනවා you have to suffer with its heat and the noise of the vehicle, noise of the horns, and then the smoke. කොච්චර දේවල් තියෙනවද නේ? Traffic and feet. Feet කියලා අදහස් කරන්නේ මොකද්ද? And feet. Traffic තියෙනවා and feet. Feet කියන්නේ අඩි. එතකොට මිනිස්සුන්ගේ කකුල්. එතකොට මිනිස්සුන්ගේ කකුල් විතරක් තියෙන විදියක් නැහැනේ. So a lot of people. So then මොකද්ද කියන්නේ? It is crowded with traffic and feet. රථ වාහනත් එක්ක මිනිස්සු ගොඩකුත් එක්ක crowded වෙලා තියෙන එක. So අර facilities ගැන විතරක් කල්පනා කරොත් you don't see these things. We always consider only the facilities. We never think about this traffic and this feet and this crowd. We don't understand that. ඒක දැනෙන්නේ නගරෙන් එළියේ ඉන්න කෙනෙකුට. ඔබ ස්වාමීන් වහන්සේලා මෙහෙණින් වහන්සේලා ඒ වගේම මේ පිරිවෙන් අධ්‍යාපන ලබන දරුවෝ කිසිම කෙනෙක් මං හිතන්නේ නැහැ නගරයේ මේ වගේ අධික තදබදයක් තියෙන නගරයක පිරිවෙනක් ඉගෙන ගන්නවා කියලා. එතකොට ඒකේ වෙනස තමයි මේක වෙනස දකින්න පුළුවන් මේ ට්‍රැෆික් මේ crowded with traffic and feet කියන එක දකින්න මේ වාක්‍ය කිලියා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ someone who has seen like calm and quiet places in the country. රටේ නිදහසේ තියෙන තැන් දැකපු කෙනෙක් තමයි it is crowded with traffic and feet කියලා කියන්න පුළුවන් වෙන්නේ. නැත්තම් නගරේ ඉන්න කෙනාට ඒක හැමදාම සාමාන්‍ය දෙයක් වෙනවා. Crowded with traffic and feet. ඊට පස්සේ කියනවා මොනවාද? There are buses and motors and trams. මේක ටිකක් පරණ කවියක් කියලා දැනෙන්න පටන් ගන්න මෙන්න මේ අන්තිම වචනේ. There are buses and motors. Buses කියලා කියන්නේ ඔබ දන්නවා මිනිස්සු ගමන් කරන පොදු ප්‍රවාහන සේවයක් ලොකු බස් එකක්. ඊට පස්සේ motors කියලා කියන එක motor රථ. motors කියලා කෙටියෙන් කියන්නේ motor cars කියලා තමයි. ඒතර පොඩි වාහන රථ ගොඩක්. ඊට පස්සේ and trams කියලා කියන්නේ ඔබ දන්නවා ලංකාවේ තිබ්බා නමුත් ඒක පසු කාලිනව නැති වෙලා ගියා. cables වල දුවන වාහන. Electricity and it runs on rails වල යන්නේ trams. ලංකාවේ තිබ්බා කොළඹ තිබ්බා and then ඒක ගිහිලා ඉවරයි ලංකාවේ නැහැ දැන් trams. එතකොට දැන් මේ දරුවා විස්තර කරන කොටසේ there are buses and motors and trams. ආයිත් කියන්නේ මොනවද මේ? වාහන ගොඩක් නගරේ වාහන ගොඩක් තියෙනවා මෙතන. So මේ දරුවට තේරෙනවා how busy this city is. හැබැයි කියනවා මෙන්න මෙහෙම එකක්. මොකද්ද කියන්නේ? I wish there were meadows and lambs. I wish there were meadows and lambs. I wish there were කියලා කියන්නේ අනේ එහෙම තිබුණා නම් කියලා. අනේ එහෙම තිබුණා නම් මොකද කියන්නේ? meadows කියලා කියන්නේ තනබිම්. නැත්තම් තෘණ භූමි, සත්තු ආහාරයට ගන්න තෘණ භූමි. නැත්තම් මිනිස්සු hay වලට ගන්න ඒවා. Right? ඒ භූමි and lambs. බැටළුව හිටියනම් කියලා. This child compares and contrasts. දෙකම බලනවා. අනේ මෙහි වාහන ගොඩක් තියෙන්නේ. He understands that this area is always busy. The city is always busy. මෙතන තිබුණා නම් තෘණ භූමියකුයි බැටළුවෝ හිටියනම් මේක කොච්චර ලස්සනද කියලා. එයා හිතනවා. I wish there were meadows and lambs. මේ දරුවා අගේ කරන්නේ මොකද්ද? ඒ දරුවා අගේ කරන්නේ නගරය නෙමෙයි මේ busy schedule එක නෙමෙයි මේ busy නගරය නෙමෙයි not busy town. Not this busy town with the buses, motors and tram cars and lots of traffic and feet and when you compare all these things, the noise, the smoke, the heat, the noise of the engines, not all these things. He says, I wish there were meadows and lambs. ඔබට ඇහෙන්නේ කුරුළු නාද, හුළඟ, පිරිසුදු සුළඟ, පිරිසුදු වාතය, fresh air, ලස්සන වතුර පාරවල්. So that is what he wishes for.
ඒක තමයි ඔහු හිතන්නේ එහෙම දෙයක් තිබ්බනම් කියලා. right? ඊළඟ කොටසට යමු අපි. ඊළඟ කොටස මොකක්ද කියන්නේ? The houses all wait in a row. There is smoke everywhere that I go. I don't like the voices I hear. I wish there were woods very near. මොන කියන එක. මොකද කියන්නේ? Houses in a row. The houses all wait in a row. මොකද්ද? ගෙවල් ඔක්කොම තියෙන්නේ පේලියට. ගෙවල් ඔක්කොම තියෙන්නේ පේලියට කියන්නේ මේ දරුවා මේ ගැන අධ්‍යයනය කරලා තියෙනවා. How it's not, otherwise he can't say exactly that okay how all houses are in a row කියලා කියන්න බෑ. right? එතකොට ගෙවල් තියෙනවා බොහොම පිළිවෙලට. ගෙවල් බොහොම පිළිවෙලට එහෙම තමයි යුරෝපීය රටවල් වල ගෙවල් හදනකොට ඒක එක එක්කෙනාට ඕන විදිහට හදන්න බෑ. There is a particular plan that everybody has to follow. ඒ follow කරලා ඒ විදිහටම තමයි හදන්නේ. So this says that the houses all wait in a row. මේ ගෙවල් ඔක්කොම පේලියට තමයි ඉන්නේ. මම inanimate දෙයකට animate කරලා personify කරලා line එකට ඉන්නවා. මොකද්ද? All wait in a row. There is smoke everywhere that I go. ඔන්න කියනවා ඊට පස්සේ there is smoke everywhere that I go. මං යන හැම තැනම දුම. That could be the smoke which comes from the chimney. Chimney එකකින් එන දුම වෙන්න පුළුවන්. And the other one, the fumes that comes from vehicles. වාහන වලින් එන එක වෙන්න පුළුවන්. ඒකට wherever he goes, ඔහු කොහෙද යන්නේ? There is smoke everywhere. There is a smoke. There is smoke everywhere that I go. යන හැමතැනට මොකක්ද දෙන්නේ? දුමක් එනවා කියලා කියනවා. දුම එනවා. එතන මේ දරුවා when you understand that මේ දරුවා සතුටෙන්ද ඉන්නේ දුකෙන්ද ඉන්නේ? Right? He wants something different. අර උඩදී කිව්වේ මේ වාහන ඔක්කොම නැතුව ගිහිලා I wish there were meadows and lambs. නේද? එතකොට මේ දරුවා he doesn't like the city. He doesn't like the town. Right. ඊගොල්ලෝ මොකක්ද කියන්නේ? I don't like the voices I hear. I don't like the voices I hear. මට ඇහෙන ශබ්දවලටවත් මම කැමති නැහැ. මම ශබ්දවලට කැමති නැහැ. I don't like the voices I hear. ඇයි මේ? ප්‍රධාන හේතුව මොකද්ද? All because ශබ්ද ලොකු ශබ්දෙන්නේ නගරේ. There can be music or there can be lots of vehicles sound, people, everything is in the city. City will never be calm place. Never be a calm place. But right in the midnight, yes. All midnight, all the cities will be silent. Right. I don't like the voices I hear. I don't like the voices I hear. මොකද කියන්නේ? ඊට පස්සේ කියනවා I wish there were woods near, very near. I wish there were woods very near. Woods කියලා කියන්නේ කැලෑ. අනේ කැලෑ කීපයක් මේ ළඟ තිබ්බනම් this child explains very nicely about about what he likes. Oh, කැමති දේවල් ගැන තමයි කියන්නේ. He lives in a city where he doesn't like. He lives in a city where he gets noises, fumes, smoke, and all trouble in the city. But he wishes he was somewhere else rather than being in the city. අපේ දේවල් අපේ මිනිස්සු ගොඩාක් ගත්තොත් මොකද්ද? නගරයට කැමති because every facility is available. ඒක විතරයි කියන්නේ but they never admire these things. මේවා admire වෙන්නේ නැහැ. පිරිසුදු සුළඟ, නිස්කලංක භාවය, calm and serene environment that you can have in a village ඒ එකක්වත් නැහැ because everybody likes the city. And then අර මොකද වෙන්නේ? නගරයත් ටික expand වෙලා it comes to the village. ගමටම එනවා ඒක. You understand that? Right, okay. කවිය. අපි දැන් නැවත වතාවක් කියනවා. අපි ඊළඟ වතාවේ කියවන්නේ කොහොමද? So you understand that. දැන් ඔබට හොඳටම තේරෙනවා දැන් මේක කියවන එක. Right. The town child. I live in the town in a street. It is crowded with traffic and feet. There are buses and motors and trams. I wish there were meadows and lambs. The houses all wait in a row. There is smoke everywhere that I go. I don't like the voices I hear. I wish there were woods very near. I wish there were woods very near. Right. මේකට අහලා තියෙන ප්‍රශ්න මොනවද අහලා තියෙන ප්‍රශ්න? ඔන්න උත්තර ලියන්න තියෙන්නේ. So everybody can get together and write the answers. අපි ඉතින් උත්තර ටිකක් ලියමු මේකට කොහොම හරි. Right. Where does the child live? Where does the child live?
He lives in a city. ඔහු ජීවත් වෙන්නේ නගරයක. ඕන්නම් අපිට ගන්න පුළුවන් the child lives කියලා නැත්නම් අපිට අහන්න පුළුවන් he කියලා දාන්න බෑ නේද? මොකද the child could be female or male. So where does the child live, right? The child lives. ඇයි අපි මෙතනට lives දාන්නේ? Lives දාන්නේ ඇයි මෙතනට? The child ඒක වචන නිසා තමයි අපි lives දාන්නේ සරල වර්තමාන කාලයේ ඒක වචන. So the child lives in a town. In a town. The child lives in a town. What kind of a place is it? මොන වගේ ස්ථානයක්ද කියලා අහනවා එක. Is it a calm and quiet place or a busy place? Crowded place. මොන වගේ place එකක්ද ඒක? Crowded and busy. හැබැයි දීලා තියෙන වචනේ නම් crowded place. It is a crowded place. ඒක මොන ස්ථානයක්ද? මිනිස්සු පිරිච්ච තැනක්. මිනිස්සු විතරක් නෙමෙයි. ට්‍රැෆික් එකකින් මිනිස්සුන්ගෙන් පිරිච්ච ස්ථානයක් තමයි මොකද්ද? නගරය. So what kind of a place is it? What kind of a place is it? It is a crowded place with vehicles and people. අපි ඒක සම්පූර්ණ උත්තරේ ලියමු. It is a crowded place with people and vehicles. It is a crowded place. It is a crowded place with people and vehicles. Right. අපි තුන්වෙනි එක බලුවොත් මොකක්ද තුන්වෙනි එක? Do you think the child likes the place he lives? Give reasons for your answer. මොකක්ද කියන්නේ? Do you think the child likes? ඔබ හිතන්නේ මේ ළමයා කැමති ඔහු ජීවත් වෙන ස්ථානයට කැමතිද කියලා? ඔබ හිතනවද එහෙම කැමති කියලා? නෑ. කවියේදී එහෙම කිසිම තැනක එයා සඳහන් කරන he likes this place කියන එක. Give reasons for your answer. ඔබේ උත්තරයට මොනවද දෙන්න කියන්නේ? හේතු දෙන්න කියලා කියනවා. I think. Do you think කියලා උත්තර දුන්නාම කියන්නේ? Yes, I think. Oh, මම හිතනවා ඔහු මේ ස්ථානයට කැමති නෑ කියලා. Right? I think the child doesn't like the place he lives. Reason එක මොකක්ද කියන්නේ? ඔහු කියනවා ඔහු හැම වෙලේම කියනවා he doesn't like the noise. ඔබට මතක ඇති මෙන්න මෙතනදී බලන්න මෙතනදී මොකක්ද කියන්නේ කියලා? Feet, trams. I wish there were meadows and lambs. ඔහු හිතනවා මෙතන හිටියට වඩා මේක ලස්සන තැනක් වෙන්න තිබුණා නම් කියන එක. ඊට පස්සේ කියනවා that I go, I don't like the voices I hear. මම කැමති නෑ කියලා කියනවා. I don't like the voices. So මොනවාද හේතු? Places give reasons for that your answer. මොනවාද හේතු? Because අපි කියනවා he doesn't like the place because this child because he says he does not like the voices he hears and he wishes there were
meadows and lambs and woods near his place. His or her place. මෙන්න උත්තරයක් ඇටියට අපි දෙනවා. මොකද උත්තරේ? I think the child doesn't like the place he lives. ඔහු ජීවත් වෙන ස්ථානෙට ඔහු කැමති නැහැ කියන එක අපි දන්නවා. Because he says he doesn't like the voices he hears. ඔහුට ඇහෙන ශබ්දවලට ඔහු කැමති නැහැ කියලා කියනවා. And he wishes, ඔහු හිතනවා මෙන්න මේ විදිහට. He wishes there were meadows and lambs. අනේ මෙහෙම තිබුණා නම් කියලා හිතෙනවා. And woods near his or her place. ළඟ කැලෑවල් තිබ්බනම් කියලා හිතනවා. මෙන්න මේ කාරණා නිසා තමයි ඔහු මේ ස්ථානයට කැමති නැහැ කියලා කියන්නේ. හරි. අපි ඊළඟ එකට ගියොත් list the words මොකද කියන්නේ? List the words in the poem which relate to the town. මොකද කියන්නේ? List the word in the poem which relate to the town. නගරය සම්බන්ධ තියෙන වචන මොනවද? නගරය සම්බන්ධ තියෙන වචන. නගරයට සම්බන්ධ වචන මොනවද? Live in the town. Okay, the town නගරය. Town, street, ඊට පස්සේ traffic, buses and motors and trams. මෙන්න town, street, traffic, buses and motors and trams. මේවා නගරයට සම්බන්ධ වචන. ඊට පස්සේ තව තියෙනවා. Houses wait in a row. Houses all wait in a row. ඊට පස්සේ smoke everywhere. There were voices I hear. එතකොට මේකේ තියෙන ඕන නගරයට සම්බන්ධව මොනවද? නගරයට සම්බන්ධ ටික town, street, traffic, buses and motors and trams. අපි මේක එකින් එක ලියමුකෝ. ලිස්ට් කරන්න තියෙන්නේ. Right. මොනවද? List the word, the poem which relate to the town. Street. ඊට පස්සේ buses, motors, ඊට පස්සේ trams, තව තියෙනවා smoke, ඊට පස්සේ අපි ගත්ත ටික නැවත පොඩ්ඩක් බලමු. කවියට ගිහිල්ලා බලලා ඒක අරන් එමු. smoke everywhere. තව මොනවද තියෙන්නේ? buses, trams, traffic, street. Yes. හරි. ඊගාවට smoke, noises නේද? තව තියෙනවා noises. Right. May all related to නගරයට සම්බන්ධ වචන තමයි මේ street, buses, motors, trams, smoke, noises. මේ සියල්ලම කොහෙද සම්බන්ධ? නගරයට සම්බන්ධයි. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ මොකද්ද? The poet refers to another place in the poem. What do you think that place is? මොකක්ද යා කියන්නේ? Right? ඔන්න අහන ප්‍රශ්නයක්. The poet refers to another place. තවස් එක ස්ථානයක් ඔහු සඳහන් කරන මේ කවිය කියන්නේ මේ පොඩි ළමයා. In the poem කවියේ what do you think that place is? ස්ථාන දෙකක් සඳහන් කරනවා. එකක් තමයි meadows and where the lambs. farm එකක්. එක මොකද්ද? farm එකක්. What do you think that place is? Number 1 is a farm. මොකද්ද? He refers අපි එකට ගන්න පුළුවන් farm එකක්. He refers to a countryside නේද? Countryside. He refers to a countryside. ගමකට. Countryside where මොනවාද? Farms are available. Where farms ගෝවිපළවල් තියෙන. Farms are available. ස්ථානයක් හැටියට කියන්නේ ඕක තමයි නේද? Countryside එක. So he refers to countryside where farms are available. Lambs are in නිකන් කැලේ ඉන්න farms, right? So what do you think that place is? Okay. So then we wrote that answer as well. It was මොකද්ද? List the word associated with that place. අන්න ඒ ස්ථානයට සමාන වෙන. ඒ ස්ථානය ගැන කියවෙන
වචන ලියන්න. ඒ වචන ටික තියෙනවා මේකේ මොනවද? මෙන්න මෙහෙම. I wish there were meadows and lambs. කෙලිම කියනවා meadows and lambs. එහෙනම් ඒකට සම්බන්ධ වචන දෙකයි මොනවද? meadows. තෘණ භූමි. and lambs. තව එක වචන තියෙනවා. ඒක තමයි woods කියන එක. අපිට කමාවක් දාලා එකක් ලියන්න පුළුවන්. woods. කැලෑවල්. ඔන්න මේකට තියෙන උත්තර. තව මේකේ ප්‍රශ්න තියෙනවද කියලා බලමු අපි. ඔව්. මොකද තියෙන්නේ? මේ කවියට තියෙන තව ප්‍රශ්නයක් තමයි මොකද්ද මේ ප්‍රශ්නේ? Find rhyming words for the following words. Rhyming words කියලා කියන්නේ මේක කලින් අපි ඉගෙනගෙන නැතුව ඇති. Rhyme වෙන්නේ rhyme වෙනවා කියලා කියන්නේ එක හා සමාන શબ્දයක් තියෙනවා තව වචනයක. හැබැයි શબ્දේ විතරයි නැත්නම් අග අකුරු ටික නැත්නම් අගට එන શબ્දය ඒ හඬ විදිහටම එන දෙයක් තමයි rhyme කියලා කියන්නේ. rhyme වෙන වචනයක් මොනවද තියෙන්නේ කියලා අහනවා මේ තියෙන ඒවට. street එකට මොකද්ද? trams එකට මොකද්ද? row එකට මොකද්ද? here එකට මොකද්ද? මට නම් මතකයක් තියෙනවා. නමුත් අපි කවිය ගාවට ගිහිල්ලා ඒක බලලා ආයේ නැවතත් බලමු මොනවද වචන කියලා. street එකයි trams එකටයි බලමු අපි ඉස්සෙල්ලා. street එකටයි tram එකටයි right. street එක පළවෙනි කියන තියෙන්නේ. right. I live in the town in a street. It is crowded with traffic and feet. When? Street and feet. Street and feet. එන street එකට rhyme වෙන වචන තමයි feet එක. ඊගාවට තිබ්බ වචන මොකද්ද? tram. There are buses and motors and trams. Trams තියෙනවා. ඊට පස්සේ මොකද්ද වෙන්නේ? I wish there were meadows and lambs. එහෙනම් මොකද්ද? තියෙන වචන trams වලට lambs තියෙනවා. street එකට feet තියෙනවා. එහෙනම් අපි මේ දෙක ලියමු. street එකට feet. street එකට feet ඔන්නාව. ඊට පස්සේ street feet. tram එකට lambs. lambs. row and here. මේක තියෙන දෙවනි verse එකේ row and here. බලමු row එකට මොකද්ද තියෙන්නේ? here එකට මොකද්ද තියෙන්නේ කියලා. Okay, row. The houses all wait in a row. There is smoke everywhere that I go. Row, go. ඊට පස්සේ මොකද්ද? I don't like the voices I hear. I wish there were woods very near. එහෙනම් here and near, row and go. Right. අපිට තියෙන වචන දෙකක් ලියන්න. අපි ලියමු එකත් row එකට go. here එකට near. ඔන්න ළඟින් යන වචන එකම ශබ්දයේ තියෙන එකම එලි සමයේ තියෙන වචන. street, feet, trams, lambs, row, go, here, near. හරි නේද? ස්වාමීන් වහන්සේලා ඔක්කොටම මෙහිදී වහන්සේලා ඔක්කොටම ඒ වගේම පිරිවෙන් අධ්‍යාපනය ලබන සීලමු දරුදරියන මේක තේරෙන්නේ නැති. ඊටම පහසුවෙන් ලස්සන කවියක් The Town Child. දැන් අපිට පුළුවන් ඊළඟ ඇක්ටිවිටි එකට යන්න. අපි පොතේ සඳහන් කරපු pupils book එකේ සඳහන් කරපු ඇක්ටිවිටිස් ගන්නවට රිලේට් වෙන ඒ හා සමාන ඇක්ටිවිටිස් තමයි work book එකේ තියෙන්නේ. ඉතින් work book එකේ මේ ඇක්ටිවිටි එක තමයි කවියක් ගැන අපි අධ්‍යයනය කරපු එක. ඊළඟට අපි යනවා ඊළඟ ඇක්ටිවිටි එක මොකද්ද? abbreviation එකක්. ඔබට මතකද අපි කරා abbreviation and acronyms කියන එක. කෙටි කිරීම් වලින් කියන නම් නැත්තම් මුල් අකුරු වලට කියන කොටස ඊගාවට මුල් අකුරු එක්කව කළා වචනයක් හදන එක තමයි acronym කියලා කියන්නේ. abbreviation කියන්නේ කෙටි කරලා කියන එක. ඉතින් මෙතන ඇක්ටිවිටි එකක් තියෙනවා මොකද්ද? match each abbreviation or acronym with what it stands for. එහෙනම් මොකද්ද කරලා තියෙන්නේ? මේ පැත්ත එක මේ පැත්තකට ගලපන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ගලපන්න කලින් අපි පොඩ්ඩක් බලමු මොකද්ද තියෙන්නේ කියලා. අපි මේ පැත්ත තියෙන එක බලමු. ඊට පස්සේ අපි මේ පැත්තට යනවා. National Savings Bank, ජාතික ඉදිරිකිරීමේ බැංකුව, Chief Executive Officer, ප්‍රධාන විධායක නිලධාරියා, ශ්‍රී ලංකා ස්ටෑන්ඩඩ්ස්, ශ්‍රී ලංකා ස්ටෑන්ඩඩ්ස් මයි ප්‍රමිති ආයතනය, British Broadcasting Corporation, බ්‍රිතාන්‍ය විකාශනාගාර කෝපරේෂන් කියන්නේ සංස්ථාව. ඊට පස්සේ read only memory, කියවීමේ මෙමරි එක මේක තියෙනවා ඔබ දන්නා මේක කම්පියුටර් සම්බන්ධ එකක්.
value added tax ඒක value added tax අගය එකතු කළ වද්ද road development authority මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය national vocational qualification ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම overhead projector මේක නම් වෙන සිංහල වචනයක් ගන්න අපහසුයි දැනට තියෙන්නේ ඔබ දන්නවා දැනට අපි භාවිතා කරන්නේ DLP කියන එක daylight projector දවල්ටත් අපිට දකින්න පුළුවන්. නමුත් ඊට වසර ගණනාවකට කලින් තිබ්බේ overhead projectors වලට slides හදලා දාලා light එක අරගෙන ඒක බිත්තියකට අල්ලලා ස්ටඩි කරන එකක් තිබ්බේ ප්‍රොජෙක්ටර් එකක් හැටියට. ඊට පස්සේ North Atlantic Treaty Organization. එතකොට මෙන්න මේකට මොකද්ද? මේ පැත්ත එක මොකද්ද ගැලපෙන්නේ කියලා අපි බලමු. right. මොකද්ද කියන්නේ? National Savings Bank NSB. කොහෙද තියෙන්නේ NSB? NSB. Yes, we got it. NSB. right. Chief Executive Officer CEO. CEO. Yes. එකත් අපිට හම්බුණා. right. Sri Lanka Standards SLS තියෙන්නේ British Broadcasting Corporation BBC මේ තියෙන්නේ BBC Read Only Memory ROM එක acronym එකක් ROM ඊට පස්සේ Value Added Tax VAT කියන එක තියෙනවා Road Development Authority RDA where is RDA මේ තියෙන්නේ National Vocational Qualification NVQ මේ තියෙන්නේ Overhead Projector OHP North Atlantic Treaty Organization NATO වෙන්න ඔන්න එහෙනම් අපි ඇක්ටිවිටි එකක් කරා ඔබට පැහැදිලි තිරේ මත දිස්වන දේවල් අපි යා කරලා තියෙන්නේ අපි නැවත වතාවක් කිව්වොත් VAT කියලා කියන්නේ value added tax BBC කියලා කියන්නේ British Broadcasting Corporation OHP කියලා කියන්නේ overhead projector NSB කියලා කියන්නේ National Savings Bank ඊට පස්සේ CEO කියලා කියන්නේ Chief Executive Officer NATO North Atlantic Treaty Organization ROM Read Only Memory RDA Road Development Authority SLS Sri Lanka Standards NVQ National Vocational Qualification ඔන්න ඒ කොටස අපි ඒ ප්‍රශ්නෙත් ඉවර කරනවා ඊට පස්සේ මේකත් එක්ක තව question එකක් තියෙනවා මොකද්ද question එක අපිට සඳහන් කරලා තියෙන conjunctions අපි මීට කලින් activity එකේදී මීට කලින් chapter එකේදී activities කීපයක් කරා මොනවද ඒ activities conjunctions පාවිච්චි කරලා වාක්‍ය සම්බන්ධ කරන්න සම්බන්ධක පද පාවිච්චි කරලා වාක්‍ය සම්බන්ධ කරන්න ඒක තමයි මේ කරේ එතකොට මේකේ තවත් activity එකක් තියෙනවා මොකක්ද activity එක join the following sentences using suitable conjunctions given in the box මේ box එක ඇතුළේ තියෙන box එකක් වචන ටික තියෙනවා So, because, although, you, unless, since, and, before, while, till, and when. අපි ගත්තොත් because කියලා කියන එක අපි භාවිතා කරා මීට පෙර activity එකේදී although කියන එක භාවිතා කරා unless කියලා කියන්නේ if not කියන එක since කියලා කියන්නේ නිසා and කියන්නේ සහ before කියන්නේ කලින් while කියන්නේ අතරතුර till කියලා කියන්නේ තුරු when කියලා කියන්නේ විට බලමු අපි මොකද්ද පළවෙනි එක කියලා It rained in the morning. We went to Piriwen. Vassa, Uday Vassa. It rained in the morning. We went to Piriwen. Uday Vassa namut api කොහෙද ගියේ? අපි ගියා පිරිවෙනට ගියා. එහෙනම් මේක කියන්න ඕනේ. උදේ වැස්සට අපි පිරිවෙනට ගියා. එහෙනම් මේකේ ගන්න පුළුවන් because එක නෙමෙයි, unless එක නෙමෙයි, since නෙමෙයි, and නෙමෙයි, before නෙමෙයි, while till when no අපි පාවිච්චි කරනවා although වැස්සත් අපි පිරිවෙනට ගියා although it rained in the morning we went to Piriwen ඔන්න අපි ගන්නවා අපිට ලියන්න පුළුවන් මොකද්ද although
it rained in the morning although it rained in the morning මොකද්ද rained in the morning we went to Piriwen we went to Piriwen although it rained in the morning උදේ වැස්සට we went to Piriwen පැහැදිලිනේ although it rained in the morning we went to Piriwen නැත්තම් අපිට මේ දෙක මාරු කරන්න පුළුවන් we went to Piriwen although it rained in the morning උදේ වැස්සට අපි ගියා දෙවෙනි එක මොකද්ද එහෙනම් අපි මේක පාවිච්චි කරා you should wash your hands you take your meal මේක නම් පැහැදිලිද මීට කලින් කරපු chapter එකේ තිබ්බා මේ activity එක අපි එකපාරක් කරා ඒක ඒ වගේම පොඩි වෙනසක් කරලා තියෙනවා you should කියලා මොකක්ද මේක කියන්නේ you should wash your hands ඔබ ඔබේ අත් පිරිසිදු කළ යුතුයි you take your meal ඔබේ ආහාර ගන්න එතකොට එහෙනම් මොකද වෙන්න ඕනේ කලින් ආහාර ගන්න කලින් නම් අපි මොකද පාවිච්චි කරන්න ඕනේ before right you should wash your hands before you take your meal ඔන්න ලිව වාක්‍ය you should wash your hands before you take your meal එහෙනම් අපි before එකත් ගත්තා now අපි ඊළඟ එකට යමු බලන්න මොකක්ද කියලා the young monk studied hard he was determined to be a scholar දෙකම positive sentences දෙකක් මොකද්ද the young monk studied hard තරුණ භික්ෂුව මහන්සි වෙලා පාඩම් කරා he was determined to be a scholar ඔහු අධිෂ්ඨාන කරගෙන හිටියා උගතෙක් වෙනවා කියන එකට right මොකද්ද එහෙනම් අපිට මෙතනින් ගන්න තියෙන්නේ because unless since and while till when අපිට ගන්න පුළුවන් the young monk studied hard he was determined to be a scholar okay හේතුව ගන්න පුළුවන් මොකද මහන්සිලා වැඩ කළේ ඩිටර්මින් කරලා හිටපු හින්දා තමයි ස්කෝලර් කෙනෙක් වෙන්න මහන්සි වෙලා වැඩ කරේ ඔහු අධිෂ්ඨාන කරලා තිබ්බ මොනව කරන්නද ස්කෝලර් කෙනෙක් වෙන්න එහෙනම් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් since හරි because හරි කියන දෙකෙන් එකක් the young monk studied hard because he was determined to be a right එහෙනම් අපි ලියමු the young monk studied hard because he was determined to be a scholar. The young monk studied hard. Mahansela Vedakara. Padam Kala Mahansela because he was determined to be a scholar. Because he was determined to be a scholar. Ugatek Gwenna Mukada Tibne Kala Tibnatang Adishana Kala Tibbe. Right. Now because Kirakat Pouch Kala Sense Kiran Gata. I waited. My father returned from the office. I waited. Mambalang hitia.
My father returned from the office. ඔහු කාර්යාලයෙන් පැමිණියා. නැවත පැමිණියා. එහෙනම් අපි මේකට ගමු. මොකද්ද? අපි ගත්ත දැනට because කියන එක. yes. මොකද්ද අපිට තියෙන්නේ? while ඔහු එන අතරතුර හිටියද? එන විට හිටියද? එනකන් හිටියද? එනකන් till. right. එහෙනම් අපි මෙතනට ගන්නේ මොකද්ද? I waited till my father returned from the office. I waited till my father returned from the office. මං තාත්තා වැඩ ඇරිලා නැත්නම් ඔෆිස් එකෙන් එනකල් බලන් හිටියා. Don't buy a product. It gives a warranty period. මොකද්ද කියන්නේ? Don't buy a product. කිසිම product එකක් මිලදී ගන්න එපා, නිෂ්පාදනයක් මිලදී ගන්න එපා. It gives a warranty period. එහෙම warranty period එකක් දෙනවා නම් ගන්න එපා, දෙනව නම් නෙමෙයි. ගන්න එපා එහෙම එකක් දෙන්නේ නැත්නම්. එහෙනම් අපිට සම්බන්ධ කරගන්න තියෙන වචනයක් තියෙනවා මෙන්න මේක. එහෙම දෙන්නේ නැත්නම් if not කියන එක මම කියව මතකද? unless කියලා. yes. ඒකට එන්නේ මොකද්ද? unless. Don't buy a product. Don't buy a product unless it gives a warranty. Period. Unless it gives a warranty period. Don't buy a product unless it gives a warranty period. Then don't buy a product. Product unless it gives a warranty period. Warranty period then product. So we used I reached the station. The train had already left. අපි මේ වෙනකොට පාවිච්චි කරලා තියෙනවා මොකද්ද? yes unless. okay. මොකද්ද තියෙන්නේ? I reached the station. මම station එකට ළඟා වුණා. The train had already left. කෝච්චිය ඒ වෙනකොටත් ගිහිල්ලා. කෝච්චිය වෙනකොටත් ගිහිල්ලා. බලමු අපි මේකට සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන් වචනේ මොකද්ද කියලා. අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේකට අපි මම ළඟා වුණත් කෝච්චිය ගිහිල්ලා. when කියන එක අපි පාවිච්චි කරන්නේ මම කෝච්චි ස්ථානයට ලං වෙනකොට කෝච්චිය වෙනකොට ගිහිල්ලා. අපි පාවිච්චි කරමු when කියන එක. When I reached the station, the train had already left. අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. okay. when I reached the station. When I reached the station, the train had already left. The train had already left. When I reached the station, the train had already left. ඔන්න වාක්‍ය සම්බන්ධ කරා. අපිට තව තියෙන වාක්‍ය හතක්. Okay, මොකක්ද හතරක? He was playing football, he injured his foot. He was playing football, he injured his foot. ඔහු
ෆුට්බෝල් පාපන්දු සෙල්ලං කරමින් සිටියා he injured his foot. ඔහුගේ කකුල මොනවා වෙනවද? injured තුවාල වෙනකොට. එහෙනම් මේක වෙනකොට අපිට ගන්න වෙන වචනයක් මෙන්න මෙතනින් මොකද්ද? අපි ගාව දැන් වෙන එකත් අයින් කරා. මෙන්න වචනේ මේකට ගැලපෙන වචනේ while. අතරතුර ඔන්න අපිට ගන්න පුළුවන් මොකද්ද? While he was playing football he injured his foot or he injured his foot while he was playing football. ඔක මේ දෙකටම අපිට ගැලපෙනවා. ඔර අපි ගමු while he was playing football. So while he was playing football he injured his foot. While he was playing football, he injured his foot. ඔගේ කකුල තුවාල වෙනවා. ඕනනම් අපිට ගන්න පුළුවන් තව වාක්‍යයක්. He injured his foot while he was playing football. මේ දෙකට ක්‍රම දෙකටම ලියන්න පුළුවන් අපිට. While he was playing football, he injured his foot. Or he injured his foot while he was playing football. එහෙමත් අපිට ලියන්න පුළුවන්. දැන් මේකේ ප්‍රශ්න ටික බැලුවොත් we have used everything. It rained in the morning, we went to Piriwen. It rained in the morning, we went to Piriwen. අපි ලියුවා මොකද්ද? Although it rained in the morning, we went to Piriwen. උදේට වැස්සත් අපි ගියා. ඒ වගේම තමයි ඕන්නම් මේක කියන්න පුළුවන් it rained in the morning and we went to Piriwen කියලා. හේතුව සඳහන් කරන්න නැතුව. But anyway, although it rained in the morning, we went to Piriwen. ඊගාවට you should wash your hands, you take your meal. ඊළඟට අපි කියන මොකද්ද? You should wash your hands before you take your meal. ඔබේ ආහාර ගන්න කලින් ඔබ පිරිසිදු කරගත යුතුයි. ඊගාව එක අපි ගියොත් the young monk studied hard, he was determined to be a scholar. මේක අපිට ඕනනම් අර වාක්‍ය දෙක සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන් දෙකම එකෙන්. The young monk studied hard. මහන්සියලා වැඩ කරා, මහන්සියලා පාඩම් කරා because he was determined to be a scholar. He was determined to be a scholar. Who උගතෙක් වෙන්න determined වෙලා හිටියේ නැත්නම් අදිෂ්ඨාන කරගෙන හිටියේ. ඕනනම් we can write අපිට අවශ්‍ය නම් මේක ලියන්න පුළුවන් තවත් විදිහට මොකද? The young monk studied hard and he was determined to be a doctor කියලා ලියන්න. Determined to be a scholar කියලා ලියන්න පුළුවන්. අපිට මේක ලියන්න පුළුවන් මොන ක්‍රමයකටද? Young monk studied hard and he was determined to be a scholar කියලා ලියන්නත් පුළුවන්. ඊගාව එක. I waited, full stop, my father returned from the office. තාත්තා එනතුරු මං හිටියා කියලා කියන්නේ කොහොමද? I waited till my father returned from the office. I waited till my father returned from the office. ඊගාවට මොකද්ද තියෙන්නේ? Don't buy a product, it gives a warranty period. Product එකක් මිලදී ගන්න එපා, නිෂ්පාදනයක් මිලදී ගන්න එපා. It gives a warranty period. Warranty period එකක් දෙනවා කියලා තියෙන්නේ. දෙන්නේ නැත්නම් කියලා අපි හදන්න ඕනේ. If not it gives කියන එකට unless කියලා කියන්න පුළුවන් මොකද්ද? Don't buy a product unless it gives a warranty period. ඊගාව එක මොකද්ද? I reached the station. මම ස්ටේෂන් එකට ළඟා වුණා. The train had already left. කෝච්චිය ගිහිල්ලා. එහෙනම් අපි කියන මොකද්ද? When I reached the station, අපි මම ස්ටේෂන් එකට ලං වෙනකොටත් ස්ටේෂන් එකට ළඟා වෙනකොටත් the train had already left. කෝච්චිය ඒ වෙනකොටත් ගිහිල්ලා. ඊගාවට ගත්ත වාක්‍යයක් අපි. He was playing football. He injured his foot. He was playing football. ඔහු ෆුට්බෝල් සෙල්ලම් කරමින් සිටියා.
he injured his foot. ඔහුගේ කකුල තුවාල වුණා. ඒක සෙල්ලම් කර කර ඉන්නකොටයි නැත්තම් සෙල්ලම් කරමින් ඉන්න අතරතුරේ තමයි ඔහුගේ කකුල තුවාල වුණේ කියන එක තමයි අපි ලියන්නේ. මොකද while he was playing football he injured his foot. මේ පත්‍ර ගත්තා. He injured his foot while he was playing football. ඔන්න අපි ලිව්වා. ඊගාවට තියෙන පුංචි ඇක්ටිවිටි එකක්. ඒ ඇක්ටිවිටි එකේ තියෙන වාක්‍ය කීපයක් වාක්‍ය කීයක් තියෙනවද 9ක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේ වාක්‍ය මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ? What do we want to do? Match the two halves to make meaningful sentences. මේකත් මේ conjunction එකක් එක්ක තියෙන එකක්. ඔබේ පහසුව සඳහා අපි ගත්තා ඒ කියන කොටස් ටික මේ පැත්තට. මේකේ අපේ slides කීපයක් ගියහම මෙන්න මේ ටික තමයි තියෙන්නේ. අපි වාක්‍ය ටික කියවමු ඉස්සෙල්ලා. වාක්‍ය ටික කියවලා ඒකේ බලමු ඒකේ ඉතුරු කොටස කොහෙද තියෙන්නේ කියලා. Match the two halves to make meaningful sentences. Match the two halves. මේ half දෙක කොටස් දෙක සම්බන්ධ කරන්න meaningful sentence එකක් හදන්න. මොකද්ද meaningful sentence එක අපි බලමු. We usually dress in white. අපි සාමාන්‍යයෙන් සුදු අඳිනවා. අනිත් එක number 2 she plucks tea. ඇය තේ දළු නෙලනවා. She failed the examination. ඇය විභාගයේ අසමත් වුණා. ඊගාව එක she has been using a walking stick. ඇය walking stick එකක් පාවිච්චි කරමින් ඉන්න ගොඩක් කල් ඉඳලා. My sister gets high marks in term tests. මගේ සහෝදරිය get high marks in term tests. term test කියලා කියන්නේ වාර විභාග වලින් ලකුණු ලබා ගන්නවා. ඉතා ඉහළ ලකුණු ලබා ගන්නවා. Number 6. There were some mangoes on the table yesterday. ඊයේ තිබ්බා මේ මේසේ උඩ මොනවද? අඹ ටිකක් තිබ්බා. The match went ahead. තරඟය දිගින් දිගටම පැවතුණා. Match went ahead. We managed to find a table. අපිට පුළුවන් වුණා මේසයක් සොයාගන්න. Staff are working during the weekend. කාර්යාලයේ වැඩ කරන කට්ටිය වැඩ කරනවා during the weekend. සතිය ඇතුළත වැඩ කරනවා. ඊට පස්සේ අපිට දීලා තියෙන උත්තර ටික තමයි since she had an accident අය අනතුරකට මුහුණ පෑව නිසා but I can find none now. නමුත් මට කිසි දෙයක් හොයාගන්න බෑ. While her husband works in a tea factory. ඇගේ ස්වාමි පුරුෂයා tea factory වැඩ කරන අතරතුර in order to complete the project on time. සඳහා complete කියලා කියන්නේ සම්පූර්ණ කරන්න the project on time. project එක හරියට වෙලාවට කරන්න ඕන නිසා complete කරන්න ඕන නිසා though she studied hard. ඇය මහන්සි වෙලා වැඩ කරත් when we go to temple අපි පන්සලට යනකොට although the restaurant was crowded restaurant එක මිනිස්සුන්ගෙන් පිරලා තිබුණත් in spite of the bad weather එක තිබුණත් මේ bad weather එක තිබුණත් since she is very hard working ඇය ගොඩක් මහන්සි වෙලා වැඩ කරන නිසා එහෙනම් අපි ගමු පළවෙනි එකට දැන් අපිට බලන්න පුළුවන් මෙතනින්ම අපිට හොයාගන්න පුළුවන් we usually dress in white අපි සාමාන්‍යයෙන් සුදු අඳින්න මොන වෙලාවටද මේකේ තියෙනවා මොකද්ද තියෙන්නේ when we go to temple එහෙනම් අපි මේක දාමු මෙතන මේක මෙතන ඉන්නේ නැහැ full stop එකක් හොඳයි අපි පළවෙනි වාක්‍යය සම්පූර්ණ කරමු match the two halves අපි මේ වාක්‍ය දෙක සම්පූර්ණ මේ පැත්තේ කොටසක් තියෙනවා මේ පැත්තේ මුල් කොටස තියෙනවා මේකට අපි සම්බන්ධ කරමු match the two halves right we usually dress in white අපි සාමාන්‍යයෙන් සුදු අඳින්නේ මොන වෙලාවටද okay අපිට හම්බුණා මේකෙන් මොකද්ද when we go to temple ගත්තා we usually dress in white when we go to temple full stop එහෙනම් ඔන්න පළවෙනි භාග දෙක සම්පූර්ණ කරා සම්පූර්ණ වාක්‍යයක් හැටියට we usually dress in white when we go to temple ඊගාවට she plucks tea මතකද එකක් තිබ්බා ඔහුගේ husband tea factory වැඩ කරන අතරතුර කියලා so she plucks tea මොකද්ද මේකෙන් ගන්න අපි
while her husband works in a tea factory. එහෙනම් අපි මේකත් ගත්තා. While her husband, she plucks tea. ඇය තේ දළු නෙලනවා. ඇගේ ස්වාමියා, while her husband works in the tea factory. Works in a tea factory. She plucks tea while her husband works in a tea factory. එකත් හරි. ඇය තේ දළු නෙලනවා. ඇගේ ස්වාමියා tea factory වැඩ කරන අතරතුර. Number 3. She failed the examination. ඇය විභාගය අසමත් වුණා. මොකද්ද මේකේ අපිට හම්බුනේ? Though she studied hard. ඇය මහන්සි වෙලා වැඩ කළත්. ඔන්න එන අපි ගන්න though she studied hard. අපිට ගන්න පුළුවන් though she studied hard. Though වැඩ කරත්. මහන්සිලා වැඩ කරත්. Though she failed the examination. Though she studied hard. ඇය මහන්සිලා වැඩ කරත්. Full stop. She failed the examination though she studied hard. එහෙනම් අපි වාක්‍ය තුනක් සම්පූර්ණ කරා. ඊළඟ වාක්‍යයට කියොත් she has been using a walking stick. ඇය කාලාන්තරයක් තිස්සේ මොකද්ද පාවිච්චි කරන්නේ? walking stick එකක් පාවිච්චි කරනවා. සැරයටයක් පාවිච්චි කරනවා. මොකද්ද හේතුව? Since she had an accident. දා පටන්. මොකක්ද දා පටන්ද? අනතුරට මුහුණ පාපු දා පටන්. So අපිට ලියන්න පුළුවන් since මෙන්න හේතුව. Since she had an accident. Since she had an accident. හරි දැන් අපිට මේ වෙනකොට අපි භාවිතා කරලා තියෙනවා මේක while her husband and though she studied and when we go to temple right. තව අපිට මේකේ දෙකක් තියෙනවා. ඊළඟට අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. My sister gets high marks in term tests. My sister මගේ සහෝදරිය gets high marks in term tests. වාර විභාගවලදී ඉතා ඉහළ ලකුණු ලබා ගන්නවා. මොකද්ද හේතුව? Since she is very hard working. අය මහන්සිලා වැඩ කරන නිසා. එහෙනම් අපි ලියනවා since she is very hard working. Since she is very hard working. මහන්සි වී වැඩ කරන කෙනෙක්. Right. එහෙනම් අපි එකක් ගත්තා. There were some mangoes on the table yesterday. මොකද්ද කියන්නේ? මේසෙ උඩ අඹ වර්ගයක් තිබ්බා ඊයේ. There were some mangoes on the table. There were some mangoes on the table yesterday. ඊයේ අඹ වර්ගයක් තිබ්බා කියලා කියනවා. මොකද්ද කියන්නේ? But I can't find none now. එකක්වත් හොයාගන්න බෑ කියලා කියනවා. But I can't. But I can find none now. දැන් එකක්වත් හොයාගන්න බෑ. Can find none. Can find none. එකක්වත් හොයාගන්න බෑ. Negative වෙලා තියෙනවා මේ වචන නිසා. There were some mangoes on the table yesterday, but I can find none now. එකක්වත් හොයාගන්න බෑ. Right. අපි එතකොට පාවිච්චි කරා මේකත් එක්ක. එතකොට අපිට තියෙන ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ දෙකයි although කියන එකයි in spite කියන දෙකයි. අපි බලමු the match went ahead. match එක දිගින් දිගටම පවත්වාගෙන ගියා. මොකද්ද? In spite of the bad weather. In spite of the bad weather.
අයහපත් කාලයගුණගේ අතරතුරත් මැච් එක දිගින් දිගටම පවත්වගෙන ගියා. මැච් එක දිගින් දිගටම සෙල්ලම් කරා. In spite of the bad weather. ඊට පස්සේ we managed to find a table. අපිට පුළුවන් වුණා මොකද්ද? ටේබල් එකක් හොයාගන්න. කොහෙද? මේ තියෙන උත්තරේ. Although the restaurant was crowded. ඔන්න දීලා තියෙනවා. Although එහෙම වුණත් මොකද්ද restaurant එක crowded වුණත් අපිට පුළුවන් වුණා මොකද්ද? ටේබල් එකක් හොයාගන්න. Although the restaurant was crowded, we managed to find a table. Although the restaurant was crowded. ඔන්න අපි හොයාගත්තා ඒ උත්තරේ. We managed to find a table. Although the restaurant was crowded. restaurant එක මිනිස්සුන්ගේ පිරිත්‍රි ගියත් අපිට පුළුවන් වුණා මේසයක් හොයාගන්න. එහෙනම් ස්වාමීන් වහන්සේ, මෙහෙණින් වහන්සේ සහ පිරිවෙන් වල අධ්‍යාපන ලබන දරුවනි දැන් අපිට තියෙන්නේ තව එකක් හොයාගන්න. ඇත්තටම හොයාගන්න දෙයක් නැහැ. අපිට ඉතුරු වෙලා තියෙන එක තමයි ගන්න. In order to complete the project on time. The staff are working during the weekend. සති අන්තයේත් ඔවුන් වැඩ කරනවා. සති අන්තයේත් ඔවුන් වැඩ කරනවා. මොකද්ද? In order to complete. In order to complete the project. In order to complete the project on time. The staff are working during the weekend in order to complete the project on time. Then අපි වාක්‍ය ටික නැවතත් කියවමු. ඔක්කොම වාක්‍ය ටික කියවලා අපි මේ කොටසෙන් වැඩ හවර වෙනවා. We usually dress in white when we go to temple. We usually dress in white when we go to temple. සාමාන්‍යයෙන් අපි පන්සල් යන සුදු ඇඳගෙන යන්නේ. She plucks tea while her husband works in a tea factory. She plucks tea while her husband works in a tea factory. ඇගේ ස්වාමියා tea factory වැඩ කරන අතරතුර ඇය තේ දළු නෙලනවා. She failed the examination though she studied hard. ඇය විභාගයේ අසමත් වුණා මහන්සිලා වැඩ කරාට. නිගාව එක. She has been using walking stick. She has been using a walking stick. ඇය සරයටයක් පාවිච්චි කරා. කාලාන්තරයක් තිස්සේ කොහොමද? Since she had an accident. ඇය accident එකකට මුහුණ පෑව දවසේ ඉඳලා. My sister gets high marks in term tests. මගේ සහෝදරිය high marks ගන්නවා. ඉහළ ලකුණු ගන්නවා because නැත්නම් since she is very hard working. මහන්සිලා වැඩ කරනවා. There was some mangoes on the table yesterday. ඊයේ අඹ වගේක් තිබ්බා කොහෙද on the table. අඹ ටිකක් තිබ්බා මේසේ උඩ. But I can find none today. නමුත් මට කිසි එකක් හොයාගන්න බෑ අද. The match went ahead in spite of the bad weather. අයහපත් කාලගුණය තිබුණත් මැච් එක දිගින් දිගටම පවත්වාගෙන ගියා. We managed to find a table. අපිට පුළුවන් වුණා ටේබල් එකක් හොයාගන්න. Although the restaurant was crowded. restaurant එක crowded වුණත් නැත්තම් මිනිස්සුන්ගේ පිරී තිබුණත් අපිට පුළුවන් වුණා මේසයක් සොයාගන්න. Staff are working during the weekend. Staff එකේ කට්ටිය නැත්තම් කාර්යාලයේ සියලු දෙනා වැඩ කරනවා during the weekend. සතිය අන්තයේත් වැඩ කරනවා. In order to complete the project on time. project එක complete කරන්න. ව්‍යාපෘතිය සම්පූර්ණ කරන්න on time හරියට වෙලාවට ඉවර කරන්න ඕන නිසා they are working on weekends කියලා තියෙනවා. during the weekends. ඉතින් ස්වාමීන් වහන්සේ මෙහෙණින් වහන්සේ ඒ වගේම
පිරිවෙන් වල අධ්‍යාපන ලබන දරුවනේ මේ ක්‍රියාකාරකමත් එක්ක අපි මේ chapter එකේ කොටස ඉවර කරනවා. ඊළඟ කොටසින් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔබ සියලු දෙනා මුණ ගැහෙන්න. සප්පදානං ධම්මදානං ජිනාති. සියලු දානයන්ට වඩා ධර්ම දානය උතුම් වන්නේය යන උතුම් බුදු වදන පසක් කරමින් පිරිවෙන් අධ්‍යාපනය ලබන සුවහසක් පොඩි හාමුදුරුවන් වහන්සේලාගේ මෙහෙණින් වහන්සේලාගේ සහ දුවා දරුවන්ගේ දහම් ඇස විවර කරමින් සම්බුද්ධ ශාසනයේ චිරස්ථිතිය උදෙසා ධම්මික පෙරේරා ෆ්‍රෙසිලා පෙරේරා පදනම මගින් සිදු කෙරෙන මහඟු සමාජ සත්කාරයයි ඩී.පී. පිරිවෙන් අධ්‍යාපනය